nanti lebih konstruksi kayak berderet itu nanti itu penduduknya. Terus nanti dari Priana, saya akan kasih whisper challenge. Jadi whisper challenge itu nanti Priana akan membisikkan salah kalimat ke Rangga, habis itu ngejualin ke Vicky ke Vita, dan Vita ke Radit. Habis itu Radit akan nebak apa aja sih kata yang udah dibisikin ke teman-teman. Oh, tadi pasti. Paham? Jadi Priana nebak kata. Coba ya. Jadi semua berdiri dulu di depan. Semua berdiri dulu di depan. Ayo. Jangan ketawa. Ini kalau ngulang hanya boleh ngulang 2 kali ya. Oke. Dia kecil, jangan pakai. Oke, ya, yuk stop. Serius. Oke. Whisper. Dah. Bang. Aduh. Apa? Dah. Semangat. On. Iya zebra katanya sudah. Belum apa? Zebra. Apa ki? Window. Kode window. Ini yang benar ya? Yes. Okay, so today in this afternoon, I would like to give you this material. Yes. Report text. You can check on your PPT that I already sent to the group. So basically, report text is. So basically, I have 2 definitions of report text. That is the account that gives a barometer about after investigation or the consideration. That is the first definition. And then the second definition is the more complex about the report text. That is the information about an event or situation, and the information is provided information or event is holding investigation through various and consideration. Jadi informasi dari report text itu biasanya berasal dari investigasi, ya. Dan juga biasanya report text ini biasanya berdasarkan dari fakta, ya. Dan juga informasi dari report text itu biasanya lebih general. Oke? Setelah itu kita lanjut ke generic structure atau unsur strukturnya. Jadi struktur dari report text itu ada 2. Yang pertama ada general classification atau klasifikasi secara general. Jadi di bagian pertama ini lebih menjelaskan hal pertama dari topik tersebut yang akan kita diskusikan. Setelah itu, topik tersebut biasanya akan memuat tentang topik utama dari topik yang akan kita bahas nanti, dan akan dideskripsikan secara detail seperti itu. Lalu yang kedua ada description atau deskripsi. Jadi deskripsi ini itu lebih deskriptif, ya, bisa menjelaskan tentang fenomena maupun situasi dari report text tersebut, ya. Nah, ini dia 2 tadi tentang struktur dari report text. Jadi ada general classification. Jadi kalau general classification itu lebih menjelaskan tentang introduction sama main topiknya. Jadi main topik itu apa? Jadi main topik itu lebih ke topik utama yang mau kita bahas. Topiknya bisa bebas apa aja, yang penting itu berdasarkan fakta, bisa melalui hewan, manusia, fenomena alam dan sebagainya. Setelah itu tentang description itu
fenomenon maupun situasi. Nah, kalau di bagian di sini itu lebih detail dijelasinnya ya. Semua informasi tentang report text itu akan dijelasin dari unsur yang struktur yang di description. Dia purpose dari report text. Okay, for the purpose of the report text, I already provide two of purpose of report text in general. So the first is about to describe something in general. Jadi general itu artinya secara umum. Setelah itu mempresent information about something. Lanjut kita ke materi yang language feature. Jadi language feature itu adalah unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan yang pertama adalah menggunakan general noun. Ya, general noun itu artinya noun yang umum seperti itu. Bisa kalian baca sendiri, itu adalah hunting dogs, rather dan particular. Bisa ke our dogs. Bombastic side eye. Menggunakan relative verb to describe feature. Seperti misalkan molecules are tiny particles. Gitu. Habis itu di report text itu use action verb when describing behavior. For example, emus cannot fly. Nah, setelah itu lanjut ke menggunakan timeless present tense untuk mengindicate futureness. Misalkan tropical colonies always begin on the setelah itu use technical term. For example, discover a line out on the water map. And then the last is use paragraph with the topic sentence to organize a bundle of the information. Okay, so I already provide you two example of the report text. The first is about cat, and then the second is about dog. So who wants to read about cat first? Do you ever touch a cat? Do you have a cat at home? A cat is one of the animal which is like a lion. It is called small lion, although they have a similarity, but they are different much. A cat is categorized as a tame animal. Is a carnivore which consumes meat, flesh, or fish. We can see it everywhere, such as at home, at work, and the cat conservation and other. This mammal has 4 legs for making it easy to run, so don't be shocked if you see the fast cat takes your meal in the dining table. It can run as fast as a dog. It has paws to protect itself from the enemy, climbing the tree and danger. It has sharp teeth which is useful to cut the meal, eat something and bring something. The beautiful and smooth feather is for protecting from the unpredicted situation and keeps the important body part. Every cat has different feather color, such as cream, black, white, or black, white, and other. Stop. Oke, lanjut. Siapa mau lagi satu? Lagi satu paragraf. Oke. It is a kind pet, so everybody take care of it at home to protect from the mouse too. Mouse too. But we have to be careful when we are with it. There are many diseases from the cat, guys. For example, influenza, cold, respirator error who can be caused by the cat feeder. If you have a cat at home and you have loved it so much, please wash your hands.
before touch your meal and face. Sweep the floor after its sleep and also takes a bath it once a day. Okay, thank you Priyana and Rangga to help me to read text about the cat. So basically, Rangga and Priyana is reading about the report text about cat. So for the first sentence is about the question: Do you ever touch a cat? And then, do you have a cat at home? Nah itu langsung ke paragrafnya setelah dari pertanyaan itu tentang ini, tentang general classification. Jadi general classification itu udah dijelasin, cat is one of the mammal animal which is like a lion, ya. Itu dari paragraf pertama itu menjelaskan tentang general classification. Jadi memperkenalkan tentang kucing itu bagaimana, terus makanannya apa, terus bisa ditemukan di mana aja. Terus lanjut dari paragraf kedua sama ketiga itu menjelaskan tentang description about cat, ya. Oke, tadi saya udah jelasin tentang apa saja yang terkandung dari teks ini. Sekarang saya mau nanya ke semua teman-teman sini. Tadi kan saya udah kasih teks ini. Nah, dari teks ini mana kata atau vocabulary yang kalian baru pertama kali dengar? Yes. Influenza means. Influenza itu penyakit ini, penyakit kayak flu gitu loh. Itu. Jadi itu kayak penyakit gangguan saluran pernapasan. Nah, ini dia dari influenza. Jadi penyakit gangguan saluran pernapasan. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, mana? Respiratory. Respiratory itu ini saluran pernapasan. Respiratory. Ini artinya saluran pernapasan. Jadi kalian sudah tahu yang namanya saluran pernapasan itu apa aja, seperti hidung, paru-paru. Nah itu yang namanya respiratory. Gitu ya. Paham? Okay, we move on to the second example. It's about God. Ada yang tahu God itu apa? Ada yang tahu God itu apa? Ayo, God itu apa? Yes, God itu kambing. So, who wants to read the God? Yeah, until I say so. Goat. Do you have a goat in your home? Have you ever seen a goat directly? Directly. Where do you always see it? Goats are the interesting mammal animal. They are vertebrates. Vertebrates. They belong to mammal and they can be found over the world. Stop. From goat breed which breed their lung, they can walk and run, but they can be in hurry. They use their 4 legs. There are many kind of goats. All of them eat grass because that are herbivore. They live in all over the world. Some of them have tongue in their head. You can hear the voice meh. Don't you know they have to eat something? Female goat can be pregnant and bear their baby goats. They always live together with other goats to find the food. We can consume them instead. Sate, soup, barbecue, and other meat. Oke, thank you Jurnalis. Jadi kembali lagi, jadi mungkin kalian bisa lihat di tagnya mana vocabulary yang kalian baru pertama kali dengar. Breed. Ini ya. Breed itu artinya bernapas. Jadi di kalimat yang pertama itu artinya goats breathe with their lungs. Itu artinya kambing bernapas dengan paru-parunya mereka. Jadi lung itu artinya paru.
Oke, paham? Oke, yuk, siapa lagi? I think vertebrates. Vertebrate. Oke, this is so interest. Vertebrate. Jadi ini tuh berasal dari ilmu sains, jadinya vertebrata. Jadi vertebrata itu apa sih? Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Seperti mamalia, kayak gitu. Hewan yang memiliki tulang. Ini dia bahasa Indonesia. Vertebrata. Kalau yang lainnya itu ada namanya invertebrata. Kalau invertebrata itu kebalikannya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput, gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi? And then I would like to give you worksheet ya. Kerjaannya gambar kerja. So I already membagikan dua teks yang berjudul, yang pertama itu adalah judulnya The Blue Whale, artinya paus biru. Terus yang kedua itu artinya judulnya Planet. Jadi terus juga saya memberikan tentang worksheet. Di situ ada 10 butir soal. Jadi per teks itu dibagi menjadi 5. Jadi kalian menjawab pertanyaan itu dan jawaban pertanyaan itu berada di teksnya, gitu ya. Saya kasih waktu kisaran 20 menit. Is it enough? 20 menit? Start from now. Time is enough. So who wants to answer the first question? So the first question is, how much is a common blue whale lake? Me. Okay, Brianna. How much is common blue whale length? Blue whales commonly reach the colossal length of 29 meters. Okay, that is the first question. The first answer, sorry. So for the number 2, who wants to answer number 2? Okay. Okay, ready? Number 2, the question: where is the longest blue whale in history record? If so, please state the weight and length of blue whale. The record is a female measure at South Yorkshire Whaling Station in the South Atlantic, 1909. She was 33 point 58 meter. The previous blue whale was also the female hunted in the Southern Ocean, Antarctica. On 20 March 1947, she hit the scale at 190 tons, which is equivalent to about 30 elephants or 205,000 people. Okay, thank you, Radit. And then number 3, where and when was the longest blue whale found? Yes, Ricky? When was longest found? At the South Georgia. South Georgia. Station in the South Atlantic in 1900. Okay. Okay, thank you, Ricky. I think that's all for our activity about the worksheet. So, yeah, I think that's all about the material about the report text. So, I end this meeting. So, before I end this meeting, I would like to, you have to stand up again. So, because this lesson